హాయ్ గైస్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఆర్ గుడ్ ఈవినింగ్ యాజ్ పర్ యువర్ టైమ్ జోన్. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనము ఇంకొక సినారియో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఆ సినారియో ఫ్లో ద్వారా అచీవబుల్ అయితే ఫ్లో ద్వారా అచీవ్ చేద్దాం, లేదా ఫ్లో ద్వారా అచీవబుల్ కాకపోతే విల్ గో విత్ ద ట్రిగర్. సో సినారియో ఏంటంటే, సో లైక్ ఇట్స్ కంటిన్యూస్ టు ఎగ్జిస్టింగ్, ఐ మీన్ ప్రీవియస్ వీడియో అనమాట. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము ఇక్కడ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో, సో ఈ కాంటాక్ట్స్ అపాజిట్ కాంటాక్ట్ రోల్స్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, యాజ్ ఏ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్గా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలని చెప్పేసి రిక్వైర్మెంట్ మనం చూసాం. సో ఇది కొంచెం లైక్ వైస్ వర్సా లాగా. ఓకే, సో అంటే అపాజిటివ్ కాంటాక్ట్ రోల్స్లో నేను ఏదైనా అపాజిటివ్ కాంటాక్ట్ ఐ మీన్ ఓసీఆర్లో నేను ఏదైనా కాంటాక్ట్ రోల్స్ ఇన్సర్ట్ చేశాను, ఐ మీన్ అప్డేట్ చేశానంటే ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ లాగా. సో దే సేమ్ థింగ్ షుడ్ గెట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పేరెంట్ ఆపర్చునిటీ. అంటే సో ఇక్కడ నేను అప్డేట్ చేసే ప్రైమరీ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ సేమ్ కాకుండా ఉంటే ఇట్ షుడ్ గెట్ రీప్లేస్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సపోజ్ మేబీ రామ్మోహన్ అనే కొత్త ఓసీఆర్ని నేను ఇక్కడ ఐ మీన్ అప్డేట్ చేశానంటే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు రామ్మోహన్, ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా రామ్మోహన్ లేదనుకుందాం, ఓకేనా. సో అప్పుడు రామ్మోహన్ అనేది ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి, ఓకేనా. సో దట్స్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ వన్స్. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ update a OCR, sorry, if I update OCR record, sorry, OCR primary record, ఓకేనా, లేదా if I update OCR record to become primary of an opportunity, అంటే సపోజ్ ఇక్కడ కొత్త opportunity OCR రికార్డ్ యాడ్ చేసిన ప్రైమరీ టైప్తో. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఉన్న యాడ్ అయిన వాటిని మనం అప్డేట్ చేసిన అంటే కొత్త ఓసిఆర్ని మనం యాడ్ చేసిన. ఓకే, సో యాడ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రైమరీ అని సెలెక్ట్ చేసుకోలేము. సో ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ చేసేటప్పుడు ప్రైమరీ అని చెక్ బాక్స్ ఇచ్చే ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, 1 minute. సో ఇట్ షోయింగ్ 2 యాజ్ ప్రైమరీ. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్ వన్స్. ఓన్లీ వన్ షుడ్ బి ఓకే. సో యాడెడ్ ద సేమ్ కాంటాక్ట్. లెట్ మీ రైట్ ఇట్. సో సేమ్ కాంటాక్ట్ని యాడ్ చేయడం వల్ల, సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఇస్ సేమ్ కాంటాక్ట్ని సారీ ఓకే. సో మనము ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ యాడ్ చేసేటప్పుడు, సో నెక్స్ట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కాంటాక్ట్ని ప్రైమరీ చెక్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మినిమైజ్ చేస్తున్నా, మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తున్నా. కాబట్టి ఎడిట్ చేసినప్పుడు అంటే ఓసీఆర్ని ఎడిట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని ప్రైమరీ చేయగలం. ఓకే, సో ఐ కెనాట్, ఐ మీన్ వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ఓసీఆర్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఐ కెనాట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ ఐ షుడ్ యాక్చువల్లీ ఎడిట్ ఇట్. ఓకే, సో బేసిక్గా మనం రాసుకోవాల్సిన కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో ఓసీఆర్ని అప్డేట్ చేసినప్పుడు, ఎందుకంటే క్రియేట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా మనము ప్రైమరీ చే ప్రైమరీ చేయలేకపోతున్నాం అనమాట. సో కాబట్టి ఎడిట్ చేసి ప్రైమరీ చేసినప్పుడు, సో వి షుడ్ ఆల్సో మేక్ దిస్ ప్రైమరీ ఓసీఆర్ యాజ్ అ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏదైతే ప్రైమరీ చేస్తామో ఆ ప్రైమరీ చేసిన ఓసీఆర్ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్గా అప్డేట్ అవ్వాలి. సో దట్స్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ ఎడిట్ ఇట్. ఓకే, సో సపోజ్ సార్ ఆల్రెడీ జాన్ బాండ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఆర్థర్ సాంగ్ని నేను ప్రైమరీ చేశాను అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ ఆర్థర్ సాంగ్ అనేది ఇక్కడ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దట్స్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో ఇఫ్ ఐ అప్డేట్ ద ఓసిఆర్ రికార్డ్, ఓకే, సో it should become the primary contact, so of that particular opportunity. Okay, primary contact of that particular opportunity అంటే ఏ ఆపర్చునిటీ మీద మనం ఓసిఆర్ని అప్డేట్ చేస్తున్నామో ఆ ఆపర్చునిటీ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. సో లెట్ మీ నో ఇఫ్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇక్కడ ఓసిఆర్ని మనము ప్రైమరీగా అప్డేట్ చేస్తే, సో ద సేమ్ థింగ్ షుడ్ ఆల్సో గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద పేరెంట్ ఆపర్చునిటీ. సో దట్స్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ మనం అచీవ్ చేయడానికి, సో ఓసీఆర్లో అప్డేట్ చేసినప్పుడు కాబట్టి, సో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎలాగో ప్రైమరీ చేసుకునే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి, సో ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఓసీఆర్ అప్డేట్కి వెళ్ళాలి. ఓకే,
అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఓసిఆర్ మీద మనం అప్డేట్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ గో హియర్, ఎడిట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇన్ కేస్ ఈ ఇష్యూ అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఫ్లోస్ ద్వారా అచీవబుల్ కాకపోతే దెన్ విల్ యాక్చువల్లీ గో విత్ ద ట్రిగర్. సో నౌ లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ ఫ్లో. సో న్యూ ఫ్లో. Should always try to minimize the number of flows per object, just like we do only one trigger per object, but it's not always necessary and not possible, but as much as we can. Okay, so now select the opacity మీద కాదు, సారీ, like opacity contact role. సో ఈ opacity contact role ఎప్పుడైతే అప్డేట్ అయిందో, ఓకేనా, సో క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనము ఇవ్వలేం కాబట్టి, సో ఐ విల్ రూల్ అవుట్ దిస్ టూ. ఓకేనా, ఈ రెండు ఇవ్వను. అప్డేట్ చేసినప్పుడు సో ఏంటి, ప్రియర్ వాల్యూ ఈజ్ ప్రైమరీ ఉండకూడదు, కొత్త వాల్యూ ప్రైమరీ ఉండాలి. అంటే అంతకుముందు అది ప్రైమరీ కాకుండా ఆ, ఇప్పుడు ప్రైమరీ అంది అనుకుందాం. ఓకే, సో అండ్ కండిషన్ సో ఏంటి, ఈజ్ సారీ ఈజ్ ప్రైమరీ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ట్రూ అయింది. అలాగేనా, ఈజ్ ప్రైమరీ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్, ఇది తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఈజ్ ప్రైమరీ ఈజ్ చేంజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ. ఓకే, అంటే చేంజ్ అయింది, ఏ వాల్యూకి చేంజ్ అయింది, ఓకేనా, సో ట్రూకి చేంజ్ అయింది. సో ఇలాంటి సినారియోస్లో నేను ఆ, దాని రిలేటెడ్ పేరెంట్ ఆపర్చునిటీ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద ఎంట్రీ క్రైటీరియా. ఓకే, సో ఈ ఓసిఆర్ రికార్డు ఈజ్ ప్రైమరీ సారీ చేంజ్ అయి ఉండాలి, అలాగే చేంజ్ అయినప్పుడు చేంజ్ అయిన వాల్యూ ట్రూ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఈ సినారియస్లో సో ఐ నీడ్ టు గెట్ ఆపర్చునిటీ రిలేటెడ్ టు దిస్ ప్రైమరీ ఓసిఆర్. అంటే ఈ ప్రైమరీ ఓసిఆర్కి రిలేట్ అయిన ఆపర్చునిటీ కార్డ్ గెట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, సో నౌ గెట్ గెట్ రికార్డ్స్ యూజ్ చేసుకొని సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ get its parent opacity card. Otherwise, you can directly you can try with get relate. I mean update related opportunities. Okay, so if it is possible, okay, update its parent op. Okay, so update the records related to opportunity contact role that triggered flow. Okay, so related. Okay, so update the records రిలేటెడ్ టు అపాజిటీ కాంటాక్ట్ రోల్. అంటే ఈ అపాజిటీ కాంటాక్ట్ రోల్ సో ఏదైతే మనకు ఇన్సర్ట్ అవుతుందో దానికి రిలేట్ అయిన రికార్డ్స్ అనమాట. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ఇట్స్ అపార్చునిటీ. ఓకే, సో దానికి పేరెంట్ అంటే అపార్చునిటీ ఉన్నా సో దాంట్లో ఏం అప్డేట్ చేయాలి, ప్రైమరీ. ఓకేనా, ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ని సో ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ని అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి ఐ విల్ రిమూవ్ ఇట్ ఇస్ ప్రైమరీ అండర్ స్కోర్స్ ఆర్. సో ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ లోపల ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్సైడ్ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్. ఓకే, డాట్ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్, primary contact address. Where is that? అంటే ట్రిగరింగ్ రికార్డ్కి పేరెంట్ ఉన్న అపార్చునిటీకి రిలేట్ ఉన్న ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ అనే ఫీల్డ్ మనం అప్డేట్ చేయాలి. ప్రైమరీ, సో ఇస్ ఇట్ నాట్ అలాంగ్ ఆర్ వాట్? Let me check, sorry for the delay. Let me check the keyword of contact. Here we already have it, like opportunity relate in a primary contact. Okay, I mean again I don't see, if you take underscore r it will actually go to insert the fields of our primary opportunity, so I don't want to go it there. I'll try to put primary underscore contact underscore c. This is what my expectation is. Let me check triggering related records, post related record, primary contact. So they are the related lookup records. Let me check.
Okay. So sorry, I don't want to update its related parent. I simply want to update its a related opportunity. Okay. So let's take till this point only. So I don't want to update its. I just want to related opportunity. Okay. So related opportunity మాత్రమే update చేయాలి. కాబట్టి రిలేటెడ్ ఆపర్చునిటీలో ఉన్న ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ని అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి సో ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ టిల్ ప్రైమరీ ఐ మీన్ ఆ ఓసీఆర్కి రిలేట్ అయిన ప్రైమరీ ఆపర్చునిటీ సారీ ప్రైమరీ రిలేటెడ్ సారీ ఓసీఆర్కి రిలేట్ అయిన ఆపర్చునిటీ తీసుకుంటాను. సో దాంట్లో ఉన్న ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ని ఈ ట్రిగరింగ్ రికార్డ్లో ఉన్న అంటే ట్రిగరింగ్ రికార్డ్లో ఉన్న కాంటాక్ట్ ఐడితో నేను అప్డేట్ చేస్తాను అనమాట డాట్ కాంటాక్ట్ ఐడి. ఓకే సో దట్స్ ద కాంటాక్ట్ ఐడి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్డేట్. ఓకే సో సింప్లీ నేను ఏం చేశాను సో ఎప్పుడు అప్డేట్ చేయాలో నేను క్రైటీరియా రాసుకున్నాను. ఎప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి ఎప్పుడైతే ఈజ్ ప్రైమరీ చేంజ్ అయిందో సో ఓన్లీ అన్ అప్డేట్. ఓకే సో ఈజ్ ప్రైమరీ చేంజ్ అయిందో సో చేంజ్ అయిన రిలేటెడ్ వేర్ ఇస్ దట్ సో చేంజ్ అయిన రిలేటెడ్ అపాజిట్ అంటే చేంజ్ అయిన ఓసీఆర్ యొక్క రిలేటెడ్ రికార్డ్. సో ఏ రిలేటెడ్ రికార్డ్ అపాజిటీ సో అపాజిటీకి రిలేట్ అయిన ప్రైమరీని మనము ఈ ట్రిగరింగ్ ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఐడితో అప్డేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో సింప్లీ దట్ మచ్. ఓకే బట్ ఇది సేవ్ అవుతుందా ఏమైనా ఐ మీన్ స్టాండర్డ్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి చెక్ చేద్దాము. లెట్ సేవ్ ఇట్. సో అప్డేట్ పేరెంట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఓసిఆర్ ప్రైమరీ ఓసిఆర్. ఓకేనా ఇదనమాట. లెట్ సేవ్ ఇట్. ఓకే సో ఇక్కడ మనకు టూ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి. విల్ సీ దట్. ఓకే సో వార్నింగ్స్. ఓకే సో ఏంటి సో ఈజ్ ప్రైమరీ ఫీల్డ్ కంటైన్స్ ద డెరైవ్డ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టెడ్ అంటే ఈజ్ ప్రైమరీ అనే ఫీల్డ్ డెరైవ్డ్ అంట. ఓకే సో దట్ వీ నీడ్ టు చెక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ మీన్ బై డెరైవ్డ్. సో ఇన్ షెడ్యూల్ డాట్ రికార్డ్ ఫ్లో సో ఈ డాలర్ సింబల్ రికార్డ్ అనేది స్టాండర్డ్ ఫ్లో వేరియబుల్. సో ఇట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ద డెరైవ్డ్ ఫీల్డ్ వాల్యూని సపోర్ట్ చేయదంట. ఓకేనా సో సో దట్స్ ద అంటే ఎంట్రీ క్రైటీరియాలో సో ఈ ఈజ్ ప్రైమరీ అనే ఫీల్డ్ని సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని దాని మీనింగ్. ఓకేనా సో వన్ మోర్ థింగ్ సో ఈజ్ ప్రైమరీ ఫీల్డ్ కంటైన్స్ ద డెరైవ్డ్ వాల్యూ సో ఓకే దట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టెడ్ అంటే సో ఈజ్ ప్రైమరీ అనే ఫీల్డ్కి వాల్యూస్ డైరెక్ట్గా రావట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ ప్లేస్ బట్ ఎక్కడ ఆ ప్లేస్ అనేది సో వీఆర్ నాట్ షూర్. ఓకే సో ఇన్ ద షెడ్యూల్ ఓకే సో సేమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఓకే సో మేబీ సిన్స్ వీఆర్ ఐ మీన్ ఇట్ మైట్ బి రిపీటెడ్ మేబీ బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ట్వైస్. సో దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. సో యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. ఓకే సో వి ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ ఆన్ ఇట్. ఓకే సో ఏమడుగుతున్నా అంటే సో ఈ ప్రైమరీ అనే ఫీల్డ్ ఎక్కడి నుంచి డెరైవ్ అవుతుంది. ఓకే సో అనేది క్వశ్చన్. సో బట్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిగ్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్. సో సో దీనికి టు కీప్ ఇట్ సింపుల్ ఓకేనా ఇది సింపుల్గా పెట్టడానికి ఐ విల్ ట్రై టు అవాయిడ్ అచీవింగ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ త్రూ ఫ్లో. ఓకేనా ఫ్లో ద్వారా అచీవ్ చేయకుండా ఐ విల్ గో విత్ ద ట్రిగ్గర్. ఓకే సో ట్రిగ్గర్లో కూడా ఏంటి ఓకే సో ఐ నీడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ అప్డేట్ క్రైటీరియా సో వేర్ సో ఇంతకుముందు అంటే ఈజ్ ప్రైమరీ చేంజ్ అయింది వాల్యూ సో అలాగే ట్రూ ఉండాలి. ఓకేనా సో ఈ ఆఫ్టర్ అప్డేట్కి ఐ విల్ చెక్ అండ్ ఐ విల్ అప్డేట్ ఇట్స్ ఎ పేరెంట్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే సో నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు రైట్ ఎ ట్రిగ్గర్ ఆన్ ఓసిఆర్. ఓకేనా ఓసిఆర్ మీద మనం ట్రిగ్గర్ రాసి చూద్దాం. సో ట్రిగ్గర్స్ create the new trigger. So I don't want to write new trigger here because of will not get will not get to see any errors that we are entering so in a detailed way. So నేనేం చేస్తానంటే so I will go to its developer console. I'll create the new trigger. So what is the trigger name? So update parent op OCR అంటే OCR కి రిలేట్ అయిన పేరెంట్ ఆపర్చునిటీ మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం. సో we are going to write it in a opportunity contact role. So let's select it. సో ఆబ్వియస్గా మనము ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ సినారీ ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఎందుకంటే సో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఓసీఆర్ని మనము బై డిఫాల్ట్గా ప్రైమరీ చేసే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ అప్డేట్. ఓకే సో అప్డేట్ చేసినప్పుడు సో సో అప్డేట్ అయిన రికార్డ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి వి నో దట్ ఇట్ విల్ బి ఐ మీన్ న్యూలీ అప్డేటెడ్ రికార్డ్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ట్రిగర్ డాట్ న్యూ కాంటెక్స్ట్. ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్
uh, I mean trigger dot new, it's a list. So list of this object. Okay, so ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇటరేట్ చేయడానికి, సో ఐ మీన్ లిస్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్, ఓకేనా, ఓసిఆర్, ఓకేనా. సో ఈ టైప్ కాబట్టి సో విల్ టేక్ ఇట్ దిస్ వన్ హియర్. ఓకే, ఓసిఆర్ ట్రిగర్ డాట్ న్యూ. ఓకే, సో ఆ ఓసిఆర్ని మనం ఇటరేట్ చేసి, సో ఆబ్వియస్గా మనం వీ నీడ్ టు చెక్ సర్టన్ కండిషన్స్ లైక్, ఓకే, సో ఓసిఆర్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవుతుందంటే, సో వితౌట్ అపార్చునిటీ ఐడి ఇట్ వోంట్ గెట్ ఇన్సర్టెడ్ ఆబ్వియస్లీ. But still, as part of best practice, I will do the null check if OCR dot opportunity ID is not equals to null. దాంతో పాటు మనము ఏ ఓసిఆర్ని అయితే అప్డేట్ చేస్తున్నామో ఆ ఓసిఆర్ అనేది ఈజ్ ప్రైమరీ అండి. అలాగే ఓసిఆర్ ఈజ్ ప్రైమరీ. ఓకే, ఈజ్ ప్రైమరీ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని చెక్ చేయండి, ఎందుకంటే ఈజ్ ప్రైమరీ అనేది ఆబ్వియస్గా ట్రూ బూలియన్ కాబట్టి, సో ఆబ్వియస్గా అది ట్రూ అయితే సో ఇన్సైడ్ ద ఫ్లో వెళ్తుంది, అంటే లూప్ వెళ్తుంది, ఇన్సైడ్ ద ఫ్లో వెళ్తుంది. సో ఈ రెండు క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అయినప్పుడు, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I will take one map variable of type id comma id. Okay, సో దీంట్లో ఏం స్టోర్ చేసుకుంటానంటే, ఐ విల్ స్టోర్ opportunity id అండ్ దిస్ కాంటాక్ట్ id. ఓకే, సో opportunity కాంటాక్ట్ id map. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెట్స్ చెక్, అంటే ఇట్స్ మ్యాప్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ మ్యాప్ ఆఫ్ id comma id, దట్స్ ఇట్, న్యూ మ్యాప్ ఆఫ్ id comma id. ఓకే, సో ఎందుకు ఈ మ్యాప్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో విల్ సీ ఇట్ లేటర్. ఓకే, సో ఈ మ్యాప్లో నేను ఏం స్టోర్ చేస్తానంటే, I will store map variable dot put of OCR dot opportunity ID comma OCR dot contact ID. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే, లెట్స్ సీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎర్రర్స్ హియర్. ఓకే, నో ఎర్రర్స్ ఏం లేవు. సో ఏ ఆపర్చునిటీస్ అయితే, సారీ, ఆఫ్టర్ అప్డేట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఏ ఆపర్చునిటీ అయితే అప్డేట్ అవుతున్నాయో, సారీ, ఏ ఓసిఆర్స్ అయితే అప్డేట్ అవుతున్నాయో ఆ అప్డేట్ అయిన ఓసిఆర్ యొక్క ఆపర్చునిటీ ఐడి నల్ లేకుండా, అంటే ఆబ్వియస్గా నల్ ఉండదు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ నల్ చెక్. అండ్ ఆల్సో ప్రైమరీ అండి, సో ప్రైమరీకి అప్డేట్ అయినప్పుడు, సో అప్డేట్ అయిన ఓసిఆర్ యొక్క ఆపర్చునిటీ ఐడి అలాగే దాని యొక్క కాంటాక్ట్ ఐడి తీసుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే ఈ కాంటాక్ట్ ఐడి సో దాని పేరెంట్ ఆపర్చునిటీకి అప్డేట్ అవ్వాలన్నమాట. సో నౌ లెట్స్ సి, సో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫర్ లూప్. సో నౌ లెట్స్ గెట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే, ఆపర్చునిటీ, సో ఎందుకంటే ఆ ఆపర్చునిటీస్ అప్డేట్ అవ్వాలి కదా. సో నో ఆప్స్ ఈక్వల్స్ టు select id comma, so what is the API name? Okay, so primary, not here, so go to opportunity, దాంట్లోనే కదా అప్డేట్ అవ్వాలి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్లోనే. సో not go to the opportunity and take its primary, so take its primary contact API name. So unnecessary fields query చేయకండి because it might increase the heap limit. Okay, so from opportunity వేర్ అంటే అన్ని ఆపర్చునిటీస్ మనకు అవసరం లేదు. సో ఏ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ ఐ మీన్ ఏ ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయో, సో అంటే ఏ ఓసిఆర్స్కి అయితే రిలేటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే. సో వేర్ ఆపర్చునిటీ, సో ఐ మీన్ ఐడి ఇన్, ఓకేనా, సో ఇన్ వీటిలో ఉన్న ఈ మ్యాప్ వేరియబుల్ డాట్ కీ సెట్, ఎందుకంటే కీ సెట్లో ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట. వేరియబుల్ డాట్ కీ సెట్, ఐ మీన్ ఇక్కడ ఇంకో నల్ చెక్ కూడా చేయొచ్చు ఇఫ్ యూఆర్, ఓకే, సో ఇక్కడ లైక్ నల్ చెక్ ఏంటంటే ఇఫ్ map variable is not equal to null. Okay, so we can do null check also. Because see, null check చేయకపోవడంలో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే null pointer exceptions ఉన్నాయి. ఐ మీన్ సమ్ ఎడ్జ్ కేసెస్లో null pointer exception వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మేబీ ఫ్రమ్ టెస్ట్ క్లాసెస్లో మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు కావచ్చు. సో ప్రాపర్ టెస్ట్ డేటా లేనప్పుడు null pointer exception ఎన్కౌంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ టు హ్యావ్ ద కరస్పాండింగ్ null checks. ఓకే, సో మనకి ప్రాపర్ టెస్ట్ డేటా ఉన్నప్పుడు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్స్ రావు, కానీ సో సమ్ ఎడ్జ్ కేసెస్లో కానీ లేదా ఇన్ ప్రాపర్ టెస్ట్ డేటా ఉన్నప్పుడు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో సో ఈ ఓసిఆర్కి రిలేట్ అయిన అన్ని ఆపర్చునిటీస్ తెచ్చుకున్నాము. సో వీటిని ఇటరేట్ చేసి సో వాటిని అప్డేట్ చేయాలి. సో ఓకే, సో ఫర్ ఇటరేట్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ ఓపీ ఓపీపీఎస్. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నాం, ఓపీ డాట్ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్, దీనికి ఏ వాల్యూ సెట్ చేయాలి, దీనికి రిలేట్ అయిన ఓసిఆర్ యొక్క కాంటాక్ట్ ఏదైతే సెట్ చేయాలి. సో దీనికి రిలేట్ అయిన ఓసిఆర్ యొక్క కాంటాక్ట్ సెట్ చేసుకోవడానికే నేను మ్యాప్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, మ్యాప్ వేరియబుల్ డాట్
గెట్ ఆఫ్ ఓపీ డాట్ ఐడి పాస్ చేస్తాను. అంటే ఈ మ్యాప్కి రిలేట్ ఈ ఓపీ ఐడి పాస్ చేస్తే ఈ మ్యాప్కి దానికి రిలేటెడ్ కాంటాక్ట్ వస్తుంది కదా, ఆ వచ్చిన కాంటాక్ట్ని ఈ ఓసిఆర్ సారీ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్కి అసైన్ చేస్తున్నాను. సో ఐ విల్ కమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ లూప్. So for sorry, it's like for loop, and now I will do uh, okay. So try try block. సో ఇక్కడ నేను ఈ మ్యాప్ వేరియబుల్ సారీ ఈ ఓపెన్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి సపరేట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ తీసుకుంటే, సో ఐ మీన్ ఆ ఆపర్చునిటీ లిస్ట్కి యాడ్ చేసి ఆ ఆపర్చునిటీ లిస్ట్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని చెక్ చేసి దెన్ వీ కెన్ అప్డేట్ ఇట్. సో ఆబ్వియస్గా సో ఈ ఆపర్చునిటీ ఓపీపీఎస్ అనే వేరియబుల్ ఫర్ లూప్ బయట ఉంది కాబట్టి సో ఫర్ లూప్ లోపల ఈచ్ ఆపర్చునిటీకి మనం వాల్యూ అసైన్ చేసాం. సో ఆ ఓపీపీఎస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు కొత్త వాల్యూతో అసైన్ అయి ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ నల్ చెక్. ఓకే, ఇంకోటి సో అగైన్ యూ కెన్ డూ వన్ మోర్ నల్ చెక్ హియర్ ఇఫ్ ఓపీపీఎస్ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ అని కూడా చెక్ చేయొచ్చు. బట్ ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ ఐడీస్ ఉంటేనే దానికి రిలేటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్ ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ opportunities IDs not equals null check చేస్తున్నాం. సో ఆబ్వియస్గా we will have some certain data. So that's the reason I am avoiding null check again on ops. Okay. So now in try catch block, sorry, try block, I'm updating data base dot update. So nd opps false. So false అని పెడితే partial update allow చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే, సో catch block exception ex. సో హ్యాండిల్ ద ఎక్సెప్షన్ అక్కడ అక్కడ ఏదైనా మనకి కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటే అది హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, లేదా సింపుల్గా సిస్టమ్ డాట్ డీబగ్ ఎక్స్ డాట్ గెట్ మెసేజ్ అంటే ఈ అప్డేట్లో ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే సో విల్ గెట్ ఇట్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్. సో గెట్ మెసేజ్ అనేది మెథడ్ కాబట్టి సో విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అగైన్. సో లెట్స్ సీ ఇట్. సో ఇదంతా ఫ్లో ట్రిగ్గర్స్కి ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ద issue. I mean, we have issue with the is primary since it is a derived field. Okay. So now let's see. Come here. Where is that? Take this example only. If something goes wrong, it will throw in it. I mean, we'll check the debug logs. So ఇక్కడ ఆర్థర్ సాంగ్ అనే ప్రైమరీ ఉంది, ఇక్కడ జేన్ బాండ్ ఉంది. సో నౌ I will update. Okay, so I will add one more thing. Okay, so before updating, we don't have anything with Q. So we have Josh Davis. Okay, let's add it. Add him. సో జోష్ డేవిస్ని నేను అప్డేట్ అంటే ఓసీఆర్ని అప్డేట్ కాంటెక్స్లో రాసాం కాబట్టి, అండ్ ఆబ్వియస్గా యాడ్ చేసేటప్పుడు డిఫాల్ట్గా మనం ఈజ్ ప్రైమరీ చెక్ చేయలేం కాబట్టి, సో ఐ విల్ యాక్చువల్లీ గో టు ఎడిట్ ఇట్ అండ్ సేవ్ దిస్ వన్. సో కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ చేసినప్పుడు సో దాని రిలేటెడ్ సో ఇప్పుడు మ్యాప్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది, సో మ్యాప్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, ఈ కాంటాక్ట్ ఐడి సారీ ఫస్ట్ వచ్చేసి దీనికి రిలేటెడ్ ఆప్ ఐడి అలాగే ఈ కాంటాక్ట్ ఐడి స్టోర్ అవుతాయి. సో ఈ రిలేటెడ్ మ్యాప్లో కీ సెట్లు ఏముంటాయి, ఈ అపాజిట్ ఐడీస్ ఉంటాయి. సో ఆల్ రిలేటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ మనం ఫెచ్ చేసుకుంటాము. ఒకటే చేస్తున్నాం కదా, ఎందుకు మల్టిపుల్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకంటే సో బల్క్ అప్డేట్ జరిగినప్పుడు కూడా సో ఐ మీన్ ఎనీ డేటా లోడింగ్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ అనానమస్ విండో ద్వారా కానీ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు సారీ అప్డేట్ చేసినప్పుడు అట్ ఏ టైం అప్పుడు కూడా వర్క్ అవ్వాలి కాబట్టి సో వీల్ డు ద అంటే బల్క్ రికార్డ్స్ కూడా వర్క్ అవ్వాలి వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో బేసిక్గా ఇక్కడ ఓసీఆర్ని నేను ప్రైమరీ చెక్ చేస్తున్నాను, ఐ మీన్ అప్డేటింగ్. సో జోష్ డేవిస్ని పీసీఆర్ ఇక్కడ ఓసీఆర్లో సెట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ సెట్ చేసినప్పుడు సో ప్రీవియస్గా ఏముంది, జాన్ బాండ్ ఉంది. ఓకే, సో జాన్ బాండ్ రీప్లేస్ అయిపోయి జోష్ డేవిస్ అవ్వాలి. సో అవ్వలేదంటే సంథింగ్ రాంగ్ విత్ అవర్ ట్రిగ్గర్. ఓకే, ఓకే చూడండి జోష్ డేవిస్ అప్డేట్ అయిందా. సో ఇక్కడ ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ కూడా జోష్ డేవిస్ అప్డేట్ అయింది. సో దట్స్ హౌ వీ యాక్చువల్లీ గో ద ట్రిగ్గర్స్. సో ఐ మీన్ ఇట్స్ అ సింపుల్ ట్రిగ్గర్ ఓన్లీ. సో డిఫాల్ట్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఇంటర్వ్యూస్లో ఏంటంటే కొన్ని కామన్ లైక్ ఇంటర్వ్యూ ట్రిగ్గర్ సినారియోస్ ఏంటంటే పేరెంట్ రికార్డ్లో మనము అడ్రస్ అప్డేట్ చేస్తే చైల్డ్ రికార్డ్స్ అప్డేట్ అవ్వాలి, పేరెంట్ డిలీట్ అవుతే సర్టన్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ టైప్స్ డిలీట్ అవ్వాలి, లేకపోతే కౌంట్ ఆఫ్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ లేదా సమ్ ఆఫ్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ యొక్క అమౌంట్ సమ్ చేయడం అని కానీ. ఓకేనా, సో ఇలాంటివన్నీ అడుగుతుంటారు అనమాట. సో డిఫరెంట్ సినారియోస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం. సో ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవుతుంది, బట్
ట్రిగ్గర్లో ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ వరకు ఓకే, బట్ రియల్ టైంకి వచ్చేసరికి ఏమడుగుతారంటే, సో వీ నీడ్ టు ఫాలో సర్టన్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటంటే, సో ట్రిగ్గర్ లాజిక్ మొత్తం మనము ఐ మీన్ యాక్చువల్ ట్రిగ్గర్లోనే రాయొద్దు, సో సపరేట్ హ్యాండ్లర్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకో అని చెప్పేసి we have the like best practice as per the practice strategy. So we have that type of process that we follow normally. Okay, so like we'll create one what we call new apex class. So ఏంటంటే update parent of OCR handler class చేయండి handler. సో అలాగే లైక్ మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ డిఫాల్ట్గా మనము ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు క్రియేట్ వన్ టెస్ట్ క్లాస్ ఆల్సో. ఓకే, get the test also. So ఫస్ట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఈ కోడ్ అంతా లైక్ ఈ దీంట్లోకి మూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో క్లాస్ లెక్క. సో ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ ఎ మెథడ్. సో పబ్లిక్, సో స్టాటిక్, అంటే స్టాటిక్ అని వాడితే డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఈ మెథడ్ నేమ్ కాల్ చేయొచ్చు వితౌట్ అగైన్ ఇన్స్టాన్షియేటింగ్. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్. సో ఈ మెథడ్ ఓకే, ఇది రిటర్న్ టైప్. అంటే మనము ఇక్కడ ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు, ఈ క్లాస్లో ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు, ఈ అప్డేట్ జరిగిన తర్వాత వీఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకేనా, సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఏం రావట్లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ మెథడ్ కాబట్టి, సో ఆబ్వియస్గా విల్ పుట్ వాయిడ్, అంటే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి అప్డేట్ రిలేటెడ్ ఆప్ ఓసిఆర్, లేదా జస్ట్ ఆప్ టు కీప్ ఇట్ సింపుల్. సో దీనికి ఏం పాస్ చేస్తామంటే మన ట్రిగ్గర్ నుంచి లిస్ట్ ఆఫ్, సో ఏంటివి అప్డేట్ అయినవి, లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ పంపిస్తాము. ఓకేనా, ఓసిఆర్స్. ఓకే, జస్ట్ సేవ్ ఇట్. లెట్స్ సీ ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా. లెట్స్ క్లోజ్ దిస్ థింగ్. సో ఇష్యూ ఏం లేదు, ఇంతవరకు సేవ్ అయింది సక్సెస్ఫుల్గా. నౌ ఐ విల్ కాల్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, డాట్ మెథడ్ నేమ్. సో నేను ఏం పాస్ చేస్తాను, ట్రిగ్గర్ డాట్ నేమ్, ఎందుకంటే ట్రిగ్గర్ డాట్ నేమ్లో ఉంటుంది లిస్ట్ ఆఫ్ ఓసిఆర్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఈ టైప్ మనం ఇక్కడ పంపిస్తున్న టైపు, ఇక్కడ ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న ఈ టైపు మ్యాచ్ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ షో మెథడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ సిగ్నేచర్ ఎర్రర్. సో నౌ, సో వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఎర్రర్. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్. సరే మిస్ అయింది ఇది, సో సెమీకోలన్. లెట్స్ సీ. ఓకే, ఏమీ రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ మొత్తం, సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇక్కడ వరకు నేను కట్ చేస్తాను. ఐ విల్ మూవ్ ఇట్ హియర్. ఇంటెండేషన్ ఎర్రర్ లైక్ స్పేసెస్ ఎర్రర్, సో రిజాల్వ్ అవ్వాలంటే సెలెక్ట్ ఆల్, షిఫ్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి ఇంటెండేషన్ కొంతవరకు కరెక్ట్ అవుతుంది, స్పేసెస్ అన్ని. సో ఇప్పుడు ట్రిగ్గర్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ లైన్ దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఎందుకంటే ట్రిగ్గర్ డాట్ న్యూ అనేది ఐడెంటిఫై చేయలేదు. సో ట్రిగ్గర్ డాట్ న్యూ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఓసీఆర్స్లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి మనం ట్రిగ్గర్ డాట్ న్యూ పంపించేది ఓసీఆర్స్లో స్టోర్ అవుతాడు కాబట్టి. ఓకే, ఓకే సేవ్ అయింది. నౌ విల్ రీచెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో నౌ, సో జోష్ డేవిస్ అనే అతను ప్రైమరీగా ఉన్నాడు, అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ ఇక్కడ ప్రైమరీ. సో ఐ మీన్ 2 టైమ్స్ యాడ్ కావడం వల్ల సో ఇలా అనిపిస్తుంది. జస్ట్ డిలీట్ ఇట్ వన్స్. ఓకే, ఓకే, జోష్ డేవిస్ అనేది 2 టైమ్స్ ప్రైమరీ యాడ్ అవ్వడం వల్ల సంథింగ్ ఇష్యూ ఉంది. సో బట్ విల్ కీప్ ఇట్ సింపుల్. సో జోష్ డేవిస్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ ఓకే, డిలీట్కి మనం రాయలేదు కాబట్టి సో ఇది అప్డేట్ అవ్వట్లేదు డిఫాల్ట్గా. సో టు కీప్ ఇట్ సింపుల్, సో మీరు ఇది టాస్క్గా తీసుకోండి. సో ఓసిఆర్ని ఇక్కడ రిమూవ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా దాని ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ కూడా రిమూవ్ అవ్వాలి అన్నట్టు. సో మీరు ఆఫ్టర్ డిలీట్ కాంటెక్స్ట్ రాయండి. ఓకే, సో యూ ట్రై దిస్ థింగ్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ డిలీట్ కాంటెక్స్ట్ ట్రై చేయండి. సో ఒకవేళ ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవ్వకపోతే, మీరు అచీవ్ చేయలేకపోతే, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ గెట్ స్ట్రక్ విత్ ఎనీవేర్, ప్లీజ్ యాడ్ ఇన్ కామెంట్స్. సో ఐ విల్ కనెక్ట్ విత్ యూ, వి విల్ ట్రై టు సాల్వ్ దట్ టుగెదర్. సో ఆఫ్టర్ డిలీట్కి ఇక్కడ మనము
సినారియో రాయట్లేదు ట్రిగ్గర్లో, కాబట్టి ఇది ఆబ్వియస్గా అప్డేట్ అవ్వట్లేదు. సో నౌ ఐ విల్ అప్డేట్ ఇట్ టు ద ఆర్థర్ సాంగ్. సో ఆర్థర్ సాంగ్ని ప్రైమరీ చేస్తాను. సో అంటే ఎందుకు మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తానంటే లాజిక్ మూవ్ చేసిన వర్క్ అవుతుందో లేదా అని. సో ఓకేనా, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్కి మాత్రమే రాసాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ హియర్. ఓకే, సో నీడ్ టు చెక్ వై ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రిగర్ ట్వైస్. మేబీ ఇక్కడ అప్డేట్ చేయడం వల్ల సో అగైన్ ఇట్స్ ట్రిగరింగ్ దట్ వర్క్ ఫ్లో. సో సారీ, ఫ్లో ట్రిగర్ అవుతున్నట్టుంది. సో దట్ వీ షుడ్ అవాయిడ్. So these are all real-time scenarios where we face like updating a trigger here is actually updating it again, and again it's inserting OCR here. Okay, so in a trigger, so flow లో మనం ఏం చేయాలి? So we need to do the existing అదే name తో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. సో name తో అదే name తో అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఇదే ప్రైమరీ కాంటాక్ట్తో ఉంటే సో మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్లోలో ఏం చేస్తున్నాము, ఇది అప్డేట్ అయినప్పుడు ఈ అప్డేట్ అయిన రికార్డ్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కదా. సో అగైన్ సో అది సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల సో ట్వైస్ వస్తున్న రీజన్ అనుకుంటున్నాను. సో వీ షుడ్ అవాయిడ్ దట్ వన్. సో ఫ్లో ఐ మీన్ ట్రిగ్గర్ ద్వారా అప్డేట్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్ హియర్. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ ద ఫ్లో హియర్. ఓకే, సో ఫ్లోలో ఏం చేస్తున్నాము, ఇది చేంజ్ అయిందా లేదా అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్లోలో చెక్ చేసినప్పుడు అగైన్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ వన్ ఓసిఆర్ రికార్డ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ అవర్ ప్రీవియస్ సెషన్. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ దిస్ వన్ హియర్ అగైన్. సో బట్ ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ట్రబుల్ షూట్ దట్ ఇష్యూ. సో బట్ ఇప్పుడైతే అర్థమైంది కదా. సో లాజిక్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. ఆర్థర్ సాంగ్ని మనం అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. సో బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ దిస్ వన్ యాజ్ ఏ లైక్ హోంవర్క్ ఐ కెన్ సే. సో ఏంటంటే ఇక్కడ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోవాలి. సో దట్స్ వన్ సినారియో దట్ యూ ప్లీజ్ హ్యాండిల్ ఇట్. ఓకేనా, సో ట్రై చేయండి. అగైన్ యూ కామెంట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ లైక్ ఎనీ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ బ్లాకర్స్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. సో అలాగే సో రీఫైరింగ్. ఓకేనా, సో ఇది అప్డేట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లో మనకి లెర్నింగ్ ఫ్లో ఫైర్ అవుతుంది. సో అది ఫ్లో కాకుండా ఐ మీన్ రీఫైర్ అవ్వకుండా ఎలా స్టాప్ చేయాలి. సో దీస్ టూ థింగ్స్ పీపుల్ ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్గా అవర్ బేసిక్ లాజిక్ ఈజ్ వర్కింగ్. అగైన్ ట్రిగ్గర్. సో ట్రిగ్గర్కి టెస్ట్ క్లాస్ సారీ ట్రిగ్గర్కి సో ట్రిగ్గర్కి టెస్ట్ క్లాస్ రాయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ యాజ్ పర్ ద సేల్స్ ఫోర్స్, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు మూవ్ అవర్ బిజినెస్ లాజిక్ ఇంటూ ఏ హ్యాండర్ క్లాస్ అండ్ టు రైట్ ద ఐ మీన్ టెస్ట్ క్లాస్ ఫర్ ద ట్రిగ్గర్. ఓకేనా, సో సో అగైన్ టెస్ట్ క్లాస్కి 75 కోర్స్ కవరేజ్ ఉండాలి అనేది మ్యాండేటరీ లేదు. బట్ ఓవరాల్ ఆర్క్ కోడ్ కవరేజ్ మినిమం 75% అనేది సంథింగ్ వీ హ్యావ్ ద లిమిట్. కాబట్టి సో ట్రిగ్గర్ లాజిక్ని హ్యాండ్లర్ క్లాస్ మూవ్ చేసాము. దెన్ వీ నీడ్ టు రైట్ టెస్ట్ క్లాస్ ఫర్ దిస్ హ్యాండ్లర్ క్లాస్. ఓకే, సో అగైన్ ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ లైక్ సో ఎనీ టెస్ట్ క్లాస్ షుడ్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్స్ యాజ్ అట్ ద రేట్ ఈజ్ టెస్ట్. ఓకే, ఓకే, సో చేసినప్పుడు సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మెథడ్ లైక్ ఈజ్ టెస్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్. సో ఇది ఎప్పుడు ఫైర్ అవుతుంది ఈ ఈ ఓకే, సో ఓసిఆర్ రికార్డ్ని మనము ఇన్సర్ట్ చేసి తర్వాత అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఫైర్ అవ్వదు. సో కాబట్టి మనము ఒక డమ్మీ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసి అంటే ఓసిఆర్ రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి తర్వాత దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ టెస్ట్ ఓసిఆర్ అప్డేట్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను. సో వీఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్, వీఆర్ సింప్లిఫైయింగ్. ఓకే, సో ఏంటి ఒపాసిటీ కాంటాక్ట్ రిలేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ని నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ మనము క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఓసిఆర్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఓసిఆర్ న్యూ అపాసిటీ కాంటాక్ట్ రోల్. బట్ ఈ అపాసిటీ కాంటాక్ట్ రోల్ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి బేసిక్గా మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే అంటే వాట్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఒకటి వచ్చేసి కాంటాక్ట్ ఐడి, ఒకటి వచ్చేసి అపాసిటీ ఐడి. సో ఈ రెండు ఇస్తేనే మనం ఇన్సర్ట్ చేయగలం అనమాట. సో అపాసిటీ ఐడి అండ్ కాంటాక్ట్ ఐడి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం అపాసిటీ అండ్ కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో అపాసిటీ ఓ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అపాసిటీ. ఓకే, సో ఇలాంటి టెస్ట్ డేటా సో ఇలాంటి వీటిని మళ్ళీ కాంటాక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఇలాంటి డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి సపరేట్గా ఈ టెస్ట్ మెథడ్లోనే వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ అనే టెస్ట్ కార్డ్ అట్ ది రేట్ టెస్ట్ సెటప్. ఓకేనా, టెస్ట్ అంటే ఎందుకు టెస్ట్ సెటప్లో రాయాలి, డైరెక్ట్గా నువ్వు మెథడ్లో రాయొచ్చు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు రాస్తున్నావు అనేది ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకేనా, సో ఏంటంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ సెటప్ డేటా.
ఓకే. సో శాంపుల్ మెథడ్ ఇచ్చాము. సో ఎందుకు ఎందుకు దీంట్లో రాస్తున్నామంటే సపోజ్ నేను ఇంకొక టెస్ట్ మెథడ్ రాస్తాను. ఆ టెస్ట్ మెథడ్లో కూడా అపాజిటరీ కార్డు నాకు అవసరం. సో ఈ టెస్ట్ మెథడ్లో క్రియేట్ చేసిన అపాజిటరీ కార్డు ఇంకో టెస్ట్ మెథడ్లో నేను యూస్ చేసుకోలేను. ఎందుకంటే విత్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్స్ ఐ మీన్ మెథడ్ స్కోప్లో మనకి ఉంటుంది. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ స్కోప్ మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన అపాజిటరీ మనకి అవైలబిలిటీలో ఉండదన్నమాట. మళ్ళీ సెకండ్ అపాజిటరీలో కూడా నేను మళ్ళీ అపాజిటరీ ఓ ఈక్వల్స్ న్యూ అపాజిటరీ అని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో దేర్ బై సో లిమిట్ సారీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే కోడ్ రీడబిలిటీ అనేది బాగుండదు అనమాట. సో కాబట్టి సో టెస్ట్ సెటప్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. అంటే టెస్ట్ సెటప్ అనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే కాదు. లైక్ మనకి ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఏముందంటే సపరేట్ కొత్త క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తారు జస్ట్ లైక్ టెస్ట్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ అంతకుముందు క్రియేట్ చేసినట్టు. సో ఈ టెస్ట్ ఫ్యాక్టరీ లేదా టెస్ట్ డేటా ఫ్యాక్టరీలో ఏం చేస్తామంటే కామన్గా మనము అక్రాస్ ద టెస్ట్ క్లాసెస్లో కామన్గా యూస్ చేస్తున్న డేటా అంటే డమ్మీ డేటా అన్నింటినీ ఒక శాంపుల్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. లైక్ శాంపుల్ మెథడ్లో సారీ క్లాస్లో అన్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో లైక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి, కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి. సో ఎందుకంటే డిఫాల్ట్గా మనము మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో సో ఏ ఏ ఆపర్చునిటీస్ మనం టెస్ట్ క్లాస్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలంటుందో వాటికన్నిటికీ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసి ఈచ్ మెథడ్లో కొన్ని కొన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఎందుకంటే మళ్ళీ టెస్ట్ సెటప్ రాసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఆ టెస్ట్ డేటా ఫ్యాక్టరీ డాట్ ఆ మెథడ్ కాల్ చేసామంటే డైరెక్ట్గా మనకి మన టెస్ట్ ఐ మీన్ ఇండివిజువల్ మెథడ్స్లో మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా డైరెక్ట్గా టెస్ట్ సెటప్ మెథడ్లో కూడా టెస్ట్ డేటా ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న డేటా మనం ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ సపోజ్ నాకు అకౌంట్స్ విత్ కాంటాక్ట్స్ కావాలనుకుంటే ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ టెస్ట్ ఫ్యాక్టరీ డాట్ ఈ మెథడ్ పాస్ చేస్తాము. ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ కావాలంటే అన్ని పంపించామంటే అంటే నెంబర్ పంపించామంటే అన్ని కాంటాక్ట్స్ ఇదేమి ఇస్తుంది, కాంటాక్ట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ సారీ ఐ మీన్ ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము. బట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఎస్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఇఫ్ ఐ కాల్ దిస్ వన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ దట్ హాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సో సో కమింగ్ టు మై అవర్ సినారియో. ఓకేనా, సో ఓసీఆర్ అపాజిటీ కాంటాక్ట్ రోల్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి అపాజిటీ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. సో అపాజిటీ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ డేటా సెటప్. ఓకే, సో అపాజిటీ ఓపి ఈక్వల్స్ టు న్యూ అపాజిటీ అని చెప్పేసి. ఓకేనా, న్యూ అపాజిటీ. సో ఇంకోటి ఈ టెస్ట్ సెటప్లో ఇన్సర్ట్ చేసేట్టు కానీ టెస్ట్ క్లాస్లో ఇన్సర్ట్ చేసే రికార్డ్స్ కానీ నార్మల్ డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వవు. సో దాట్ ఈ పాయింట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఈ ఏదైనా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో ఆ రికార్డ్కి రికార్డ్ ఫీల్డ్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో మేబీ అట్ పేజ్ లేఅవుట్. ఓకేనా, సో ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లేఅవుట్ దగ్గర కావచ్చు మేబీ, లేదా వాలిడేషన్ రూల్ ద్వారా ఆ రికార్డ్ ఫీల్డ్స్ ఏమైనా చేసి ఉండొచ్చు. సో వీటిని అన్నింటినీ కూడా మనము వాల్యూస్ యాజ్ పర్ ద అంటే రూల్స్ ఫైర్ అవ్వకుండా మనం వాల్యూస్ ఇచ్చి సేవ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో శాంపుల్ ఆప్ వన్. ఓకే, సో ఏదో ఒక ర్యాండమ్ వాల్యూ అని. సో ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ లైక్ మనకి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి రికార్డ్ ఫీల్డ్స్ లైక్ స్టేజ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు లైక్ న్యూ కామా క్లోజ్ డేట్ ఈజ్ ఎ బిట్ ట్రిక్కియర్ వన్. ఎందుకంటే డేట్ ఫార్మాట్ ఒక్కోసారి కరెక్ట్గా ఉండదు. బట్ ఐల్ ట్రై టు గివ్. ఓకేనా, సో 2024 10. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లైక్ ఇట్ విల్ బి ఫ్రస్ట్రేటింగ్ టు వర్క్ విత్ ద డేట్స్. ఓకే, సో ర్యాండమ్గా నేమ్ ఇస్తున్నాను. థింగ్ అమౌంట్ ఈక్వల్స్ టు $1000. సో నౌ యూ ఇన్సర్ట్ ఇట్. ఓకే, అలాగే యూ క్రియేట్ ద కాంటాక్ట్ కాన్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ కాంటాక్ట్. లాస్ట్ అంటే కాంటాక్ట్లో లాస్ట్ నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీ బై డిఫాల్ట్గా. సో ఇన్ని మీ ఆర్గనైజేషన్లో వేరే ఏమైనా ఫీల్డ్స్ ఐ మీన్ మ్యాండేటరీ చేసింటే దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు గివ్ వాల్యూ. సో శాంపుల్ కాంటాక్ట్, సో ఈమెయిల్, ఈమెయిల్ సారీ శాంపుల్ కాన్ నేమ్ @gmail.com. ఓకే, సో ఓన్లీ రికార్డ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఎనఫ్ టు గివ్ వాల్యూస్ టు. నౌ యూ సేవ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే మనకు కనిపిస్తుంది. లెట్స్ సీ ఇట్ హియర్. సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ మేబీ మోస్ట్లీ ఇట్ mostly it will be with the date issue only. So let me check. Some issue. The date is mandatory here, so that's the reason I am going to close. Sorry, date means close date. What is the API name for the close date? So just close date.
Mostly it will be in the issue might be in the. Let me try to comment it out for so that I will refresh because I'm not able to see the uh, error message here. Let me refresh. So now we'll see the error messages. Okay, so string type. So I'll try to date dot value of might convert it to a date. Let's see. సో సింగిల్ కోర్స్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఇట్స్ అ టైప్ స్ట్రింగ్ సో స్ట్రింగ్ని క్లోజ్ డేట్ అనేది డేట్ టైప్ కాబట్టి సో డేట్ టైప్లోకి మనము స్ట్రింగ్ని అసైన్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి సో నేను ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఈ స్ట్రింగ్ వాల్యూని డేట్ ఫార్మాట్లోకి డేట్ టైప్లోకి మార్చి దీనికి అసైన్ చేస్తున్నాను సో దట్స్ వన్ థింగ్ సో till now we are good now see if I try to assign okay so ocr dot opportunity id equals to సో ఓపీ డాట్ ఐడి ఇచ్చాను అనుకుందాం సో ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్ మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్ బికాస్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఓపీ ఈ మెథడ్కి ఇట్ వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ బికాస్ ఈ మెథడ్లో ఓపీ అంటే ఏంటి అని చెక్ చేస్తుంది ఓకేనా సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ వెళ్ళలేదు ఓపీ అనేది సో విత్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ మాత్రమే రికగ్నైజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇది వేరే మెథడ్ కాబట్టి ఓపీ అనేది రికగ్నైజ్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఈ ఇన్సర్ట్ అయిన ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ ఈ మెథడ్లో కావాలంటే ఐ నీడ్ టు క్వైరీ ఇట్ ఓకేనా సో ఆపర్చునిటీ ఓపీపీ సంథింగ్ వేరియబుల్ ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు సెలెక్ట్ ఐడి సో ఐడి మాత్రమే నాకు ఈ మెథడ్లో అవసరం కాబట్టి ఓన్లీ ఐడి మాత్రం క్వరీ చేస్తాను ఫ్రమ్ ఆపర్చునిటీ సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా సపోజ్ మీరు ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్సర్ట్ చేశారంటే సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ యూ లీవ్ ఇట్ సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే సో ఇక్కడ you have inserted multiple opportunities in your test method and you are querying and you are assigning it to the single opportunity type okay సో సింగిల్ ఆపర్చునిటీ టైప్కి మీరు అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏదైనా లైక్ ఫిల్టర్ కండిషన్ రాయొచ్చు లేదా లిమిట్ వన్ అని రాయొచ్చు ఓకే సో లిమిట్ వన్ అని రాస్తాను సో బేసిక్గా టెస్ట్ సెటప్ మెథడ్లో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో సో ఒక డేటా మాత్రం ఇన్సర్ట్ చేశాను కాబట్టి ఆ బేస్గా నేనేమి ఫిల్టర్ క్రైటీరియా రాయను లైక్ వేర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు శాంపుల్ ఆప్ వన్ అని చెప్పేసి సో లిమిట్ వన్ ఇస్తాను ఒకటే ఆపర్చునిటీ ఇన్సర్ట్ చేశాను కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఒకటే వస్తుంది సో దట్స్ వన్ థింగ్ also similarly like I will also get contact cont 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 equals to again same thing సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఐడి మాత్రమే కాంటాక్ట్ ఐడి మాత్రమే వస్తారు కాబట్టి సెలెక్ట్ ఐడి ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్ లిమిట్ వన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఆపర్చునిటీకి ఆప్ వన్ నేను ఇస్తాను ఎందుకంటే సో ఇట్ వాంట్ ఐడెంటిఫై ద ఓపీ వన్ దట్ ఈస్ దేర్ అలాగే ఓసిఆర్ డాట్ కాంటాక్ట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు కాంటాక్ట్ ఐడి సో దీన్ని ఓసిఆర్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇంతవరకు ఏం ఇష్యూ లేదు కదా సో నౌ లెట్స్ సి సో ఎందుకు ఇన్సర్ట్ చేస్తానంటే ఓసిఆర్ని అప్డేట్ చేసే కాంటెక్స్ట్ మనకు కావాలి కాబట్టి ఓకేనా సో అప్డేట్ చేసే ముందు సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ సో టెస్ట్ డాట్ స్టార్ట్ టెస్ట్ అని రాయాలి సో మనకి ఏదైనా లైక్ మెథడ్ వేరే క్లాస్ మెథడ్ని కాల్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఇన్సర్ట్ సో ఈ ఈ టెస్ట్ డాట్ స్టార్ట్ టెస్ట్ మెథడ్ ఓకే టెస్ట్ డాట్ స్టాప్ టెస్ట్ ఈ కాంబో ఎందుకంటే సో గవర్నర్ లిమిట్స్ రీసెట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి మీరు చదివింటారు స్టాప్ టెస్ట్ ఓకే సో గవర్నర్ లిమిట్స్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో థౌజండ్స్ ఈ క్లాస్ రన్ అయినప్పుడు ఇట్ మైట్ హిట్ మోర్ దాన్ 100 ఎస్ఓకేఎల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ 150 డిఎంఎల్స్ సో టెస్ట్ డాట్ స్టార్ట్ టెస్ట్ రాయకపోతే సో ఒకటే రన్నింగ్లో ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్లో వీ మైట్ హిట్ ద గవర్నర్ లిమిట్స్ ఆఫ్ డిఎంఎల్ ఆర్ ఎస్ఓకేఎల్ సో అవి అవాయిడ్ చేయడానికి అంటే ఈచ్ మెథడ్లో రీసెట్ అవ్వడానికి ఆ గవర్నర్ లిమిట్స్ సపోజ్ ఇక్కడ టెస్ట్ డాట్ స్టార్ట్ టెస్ట్ మీద మధ్యలో రాసిన డూ అంటే మనం చేసిన ఎనీ డిఎంఎల్ కానీ ఏవైనా కానీ లైక్ సో ఇట్ వోంట్ ఇట్ విల్ బీ కౌంటెడ్ డిఎంఎల్స్ విల్ బీ కౌంటెడ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్ ఓకేనా సో వేరే మెథడ్లో మళ్ళీ ఈ డిఎంఎల్ కౌంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అనమాట ఓకేనా సో మళ్ళీ ఆ సెటన్ బ్లాక్ మాత్రమే ఫిక్స్ అవుతుంది ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే
సో కొత్త వాల్యూ అసైన్ చేసి అంటే ఓసీఆర్కి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓసీఆర్ వాల్యూ ఇక్కడ సారీ ఓసీఆర్ డాట్ ఈజ్ ప్రైమరీ ఫాల్స్ ఇస్తాను ఓకేనా ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు. సో ఇక్కడ అప్డేట్ చేసే ముందు ఇక్కడ వీటిలో ఏం చేస్తాను ఓసీఆర్ డాట్ ఈజ్ ప్రైమరీ ఏం చేస్తానంటే ట్రూ సెట్ చేసి అప్డేట్ ఓసీఆర్ అనిపిస్తాను ఓకే. అంటే ఆల్రెడీ ఫాల్స్ ఉన్నదాన్ని ట్రూ సెట్ చేసి నేను సేవ్ చేస్తున్నా. సో see it's always best practice to have one test dot start test and stop test per each method of the test class. Also there are certain other best practice like we should have at least one system dot run as per method okay. So ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి మనకి. So but as of now I'm following only one of this best practice start test stop test okay. So now something is going wrong okay. So something line number 22 Sim- 25 also there is issue okay. Okay, now let's try to move this one to this one. PDDOs here. What's going wrong? Let me check. I think we should write stop test at a semicolon also. No, right? Test dot. So I think we should not write any such. Let me check for the like semicolons whether we should write or not. Let me check. Okay, we should write semicolon. I forgot that point. Like, sorry for simple mistake. ఓకే ఇక్కడ వాల్యూ అసైన్ చేసి అప్డేట్ చేసాము. నౌ ఇక్కడ ఇప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు బేసిక్గా ఈ హ్యాండల్ క్లాస్ కవర్ అవ్వాలి. వేర్ ఇస్ దట్? ఇది కవర్ అవ్వాలి. సో ఎంత పర్సెంట్ కవర్ అయింది అసలు కవర్ అవుతుందా లేదని చెక్ చేద్దాము. సో రన్ చేసాము. సో యాక్చువల్ క్లాస్ దేని మీద అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము యాక్చువల్ క్లాస్లో ట్రై టు గెట్ ఇట్. సో వేర్ ఇస్ ద ట్రిగర్? సో యాక్చువల్ క్లాస్లో ఏంటంటే సో ఏదైతే మనం అంటే ఈ అపాచిటీ క్లాస్ డాట్ ఈ మెథడ్ మనం కాల్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సీ సంథింగ్. సో ఐ మీన్ టెస్ట్ మెథడ్ ఫెయిల్ అయింది. లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ ద ఇష్యూ. సో there is issue at line number 14 the no rows assignment to a subject. సో 14 సారీ ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందంటే ఈ కాంటాక్ట్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేదు. సో మేబీ ఇన్సర్ట్ కాన్ ఇన్సర్ట్ చేయకుండా క్వెరీ చేసి ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఐ ఫర్గాట్ దట్ సారీ. నో అగైన్ రన్ ఇట్. అట్లీస్ట్ ఎర్రర్ మెసేజ్ రాకూడదు మనకి ఇక్కడ. సో ఎర్రర్ మెసేజ్ రాలేదు. నౌ ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఇట్స్ గెటింగ్ కవర్డ్ ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి 91%. సో 91%లో ఈ ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు కవర్ అవ్వలేదంటే సో ఆబ్వియస్గా మనం ఇక్కడ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఏం ఎక్సెప్షన్ ఐ మీన్ ఇష్యూ జరగలేదన్నమాట. సో ఇష్యూ కవర్ చేయాలంటే అగైన్ మనం ఇక్కడ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ మెథడ్ లైక్ టెస్ట్ డాట్ ఈజ్ రన్నింగ్ టెస్ట్ అయితే త్రో న్యూ ఎక్సెప్షన్ చెప్పేసి కవర్ చేయొచ్చు. బట్ 95 ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ పర్సెంటేజ్ టు కవర్ ద ఎనీ టెస్ట్ క్లాసెస్ ఓకే. సో ఇలా మనము ఒక ట్రిగ్గర్ సింటాక్స్ తీసుకొని దానికి ఐ మీన్ లాజిక్ అంతా బేసిక్గా ఫస్ట్ మనకి వర్క్ అవ్వాలి. బిజినెస్ లాజిక్ వర్క్ అవుతున్న తర్వాత ఆ బిజినెస్ లాజిక్ని మొత్తం హ్యాండల్ క్లాస్ లెక్క మూవ్ చేసి హ్యాండల్ క్లాస్కి మళ్ళీ సపరేట్ టెస్ట్ క్లాస్ రాయాలి. సో మినిమం 75 కోడ్ కవరేజ్ అచీవ్ చేయడము మ్యాండేటరీ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ కేస్ దట్ వి డిస్కస్డ్ బిట్ డీటెయిల్డ్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. సో
మర్చిపోకుండా మీరు సో ఆఫ్టర్ డిలీట్కి అలాగే రికర్షన్ అంటే మనము ఆ, అంటే ఓసిఆర్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఆపర్చునిటీ అప్డేట్ అయ్యి అగైన్ ఇట్స్ అగైన్ ట్రిగరింగ్ ద ఇట్స్ ఫ్లో ఓకేనా సో ఇది ఎలా అవాయిడ్ చేయాలో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసి ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయండి సో ఇఫ్ యూ గెట్ స్ట్రక్ ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ ఇన్ ద కామెంట్స్ బాక్స్ ఐ విల్ రీచ్ అవుట్ టు యూ విత్ మై meeting ID so that we can connect. So thank you very much. We'll meet in another class with another scenario or topic. Thank you very much. Bye.